thank Talent Project organization for inviting me back to speak to our community here. Я бы хотела поблагодарить диаспору за то, что пригласили меня сегодня сюда. So one of the initiatives that the organization has taken is inviting me back to meet with our community and speak about Buddhism. Одной из инициатив, которую организация взяла на себя, это то, что пригласили меня сегодня сюда, чтобы я мог дать эту лекцию сегодня. The very first meeting that we had, I gave a very brief introduction about taking refuge, being a Buddhist, what it means to be a Buddhist, and how we should approach as an individual to be a Buddhist. На первой лекции я объяснил все о прибежище, что такое буддизм и что такое быть настоящим буддистом. So this is our second meeting, and today we will cover the topic of the Four Noble Truths. Сегодня наша вторая встреча, и я буду давать лекцию «Четыре благородные истины». And what is the Four Noble Truths is, it is the very first teaching that Buddha gave once he achieved enlightenment. Четыре благородные истины – это самое первое учение Будды, которое он дал после того, как он достиг просветления. Of course, in the world, there's many Buddhist traditions. There's Theravada, there's Mahayana, there's Zen Buddhism, and each country, each Buddhist country follows a certain tradition. В разных странах мира, особенно в буддийских странах, существуют разные направления буддизма: Махаяна, Теравада, Дзен-буддизм, и они все следуют своим различным путям. But nevertheless, the very first teachings or introduction that they give is the Four Noble Truths. It is all of them have the same thing in common. Что у них общего, это то, что самое первое учение, которое они дают во всех этих религиях, это четыре благородные истины. What are the Four Noble Truths? Что такое четыре благородные истины? Number one, suffering is the nature of life. Страдание – это природа жизни. The second noble truth is every suffering has a cause. Вторая благородная истина – у каждого страдания есть причина. Because there is a cause, there is a way to eliminate it. So, which is the third noble truth, which is the cessation of the suffering. Третья благородная истина – если есть страдания, значит есть путь, значит есть возможность прекратить это страдание. И четвертая благородная истина – это путь к прекращению страданий. So, when we ask the question, what is the purpose of life? Когда мы спрашиваем себя, в чем заключается смысл жизни, The purpose of life is to be happy. смысл жизни заключается в том, чтобы быть счастливым. Now, when the question is asked, what is the purpose of life, many people give different answers. Когда спрашивают, в чем смысл жизни, многие люди дают разные ответы. Reasons are to get a good education, to get a good job, to have a good salary, and so on. Причины разные. Получить хорошее образование, хорошую работу и так далее. Но тем не менее, независимо от того, где у человека цели, страдания всегда будут присутствовать. So, in order to eliminate them, we have to apply certain disciplines, or we have to apply certain methods. И чтобы избавиться от страданий постоянно, мы должны прилагать к этому особое учение. So therefore, Buddha has taught the Four Noble Truths. Поэтому Будда учил нас четырех благородных истин. Now, there's something called samsara. Есть такое понятие самсара. Samsara means cycle of existence. Самсара – это значит цикл существования. And we remain in this samsara. И мы постоянно находимся в этой самсаре. In samsara, there are 6 realms. В самсаре есть 6 реалий.
Starting from the bottom, it is the hell realm, Начиная с нижнего, это ад, the realms of the hungry ghost, также реалии пустых духов, the realm of animals, реалии животных, the realm of humans, реалии человека, the realms of demigods, и реалии полубогов, and the realm of gods. а также реалии богов. So while we exist in these 6 realms, we are attached, or not attached, but we are stuck in the realm of suffering. И пока мы находимся в этих во всех реалиях, мы постоянно страдаем. So we want to try to escape from these realms, И мы пытаемся избежать этих реалий. and we want to liberate ourselves И мы from хотим, these. освободить себя. We want to liberate ourselves from these realms. Освободить себя от этих реалий. And once we liberate ourselves, then we achieve something that is called enlightenment. Когда мы освобождаемся от этих реалий, тогда наступает то, что называется просветление. So therefore, Buddha has shown us the path of liberation. Поэтому Будда показал нам путь к освобождению. Because Buddha, he himself attained enlightenment. Потому что Будда сам достиг просветления. And he was a living proof of the achievements and the possibilities to achieve enlightenment. Он являлся настоящим доказательством того, что можно достичь просветления. So Buddhism is just not a mystical or some kind of a fiction story, but there is scientific proof that Buddha existed 2,550 years ago. То, что это не является какой-то сказкой или мистикой, было доказано, что Будда существовал 2005 лет назад. 2,550. 2050. 550. So there's scientific proof that Buddha existed. Значит, есть научное доказательство того, что Будда существовал. And the teachings that he gave 2,550 years ago to this day is well protected and well preserved. И учения, которые Будда давал 2055 лет назад, сохранились до сих пор. And for these hundreds of years, it has been passed down from generation to generation. В течение этих лет учение передавалось из одного поколения в другое. So therefore, that's how it has been preserved up until today, because the lineage has been passed on from generation to generation. Таким образом, учение его сохранилось, потому что учение передавалось из одного поколения в другое. So Buddhism once flourished successfully in Kalmykia, as well as other parts of Russia as well. Поэтому буддизм процветал не только в Калмыкии, но и также в других частях России. But due to a very dark period that we faced, that we lost a lot of the lineage and a lot of the traditions. И потому что в темные годы, к сожалению, много было потеряно. But after the collapse of the Soviet Union, we received freedom of religion and freedom of consciousness, and we had the opportunity to revive Buddhism in Kalmykia as well as other parts of Russia as well. После развала Советского Союза у нас появилась возможность возродить буддизм опять в Калмыкии. Of course, it has been many challenges, Конечно, было много трудностей, but nevertheless, with many difficulties and many hardships, we, to a certain extent, we've been very successful in doing that. через многие испытания, трудности мы все-таки смогли достичь своей цели. Now, here we are in the great city, New York, Сегодня мы в прекрасном городе Нью-Йорке, far away from your home, far away from your culture, far away from your religion, far away from your traditions. далеко от своей родины, от своей культуры, от своей земли, от своей религии.
But nevertheless, we all have this deep feeling inside that we are Buddhist. We come from a Buddhist culture. We come from a Buddhist background. Но тем не менее у каждого из нас внутри есть чувство того, что мы принадлежим буддийской культуре. And we all speak about preservation of our culture. Все мы говорим о том, чтобы сохранить культуру. And when we talk about preservation of culture, it's not just song and dance. Когда мы говорим о том, чтобы сохранить нашу культуру, это не только песни и танцы. It is a preservation of a certain mentality that we have. Это также сохранение особого мышления, которое у нас есть. And if the question is asked, what is the Kalmyk culture? I usually answer by saying that the Kalmyk culture is a peace-loving, non-violent culture. Когда меня спрашивают, что такое калмыцкая культура, я обычно им говорю, что это мирная и дружелюбная культура. And which is based on the teachings and principles of Buddhism. Которая основана на учениях буддизма. So therefore, as a Buddhist, we have every responsibility to know about the teachings that Buddha gave and what it means to be a Buddhist. И как буддисты у нас есть обязанность знать, что такое буддизм и как продолжать учение Будды. This is one of the reasons that we are gathered here is to try to preserve and protect and uphold this rich culture that we possess. Это является одной из причин, почему мы все сегодня собрались для того, чтобы сохранять нашу культуру. So doing this in an unknown country to most of us, it is a challenge. Делая это в незнакомой для нас стране, это является трудностью. So therefore, but nevertheless, we are trying our best. Тем не менее, мы стараемся изо всех сил. For example, like today's gathering. Например, как сегодня. As a Buddhist, we take refuge in the Buddha, in the Dharma, in the Sangha, which is known as the three jewels. Три драгоценности, о которых я говорил на первой лекции, это то, что мы ищем прибежище в Дхарме, в Бодхидхарме и Цангхе. Dharma means the teachings of Buddha. Дхарма это значит учение Будды. The Sangha means the community that preserves the teachings of Buddha. Самха это значит собрание буддистов, Община. община. So therefore, we are in the learning process of becoming a Sangha. Поэтому сегодня мы учимся тому, как быть частью этой общины. So the more that we learn about Buddhism, the more closer we become to becoming a Sangha member. И чем больше мы будем знать о буддизме, тем больше мы будем становиться частью этой общины. Like I was saying, there's always obstacles in life that we face. Как я говорил, в жизни всегда существуют препятствия. We could be very happy this very instant, Мы можем быть очень счастливыми в один момент, but at the same time we could be facing many sufferings in a second. но в то же время через секунду мы можем уже страдать. And that is the nature of life. И это природа жизни. From the time of our birth to where we are today, we have faced many sufferings. С момента нашего рождения до сегодняшнего момента мы прошли через многие страдания. In many different forms as well. И в разных формах тоже. And suffering could come as in disease, it could be mental, it could be emotional, it could be physical, it could be in many different forms. Страдание может приходить в разных формах, физическом, ментальном. But we want to avoid that. Но мы бы хотели избежать этого. And the only way to avoid that is knowing the reality of how life functions. И один единственный путь, как избавиться от страданий, это понять реальность того, реальность страданий. And what Buddha teaches us is how to be prepared to face the challenges in life. Чему Будда нас учит, это как преодолеть эти страдания. How to overcome these challenges
how to overcome these sufferings. как преодолеть эти страдания, как преодолеть эти трудности. So every suffering has a cause of the suffering itself. У каждого страдания есть причина. But at the same time, there's a path that we can avoid or get away, escape these sufferings. Но в то же время есть путь, который нас ведет к освобождению от страданий. And the way to do that is to liberate, to following the path of liberation. Если мы будем следовать пути к освобождению от страданий, мы достигнем освобождения. So how do we liberate ourselves? Как мы освободим себя? Now, performing some rituals or doing prayers alone is not the answer to liberation. Молитвы или какие-то ритуалы нам не помогут. So therefore, we must train our mind to how to overcome these sufferings. Поэтому мы должны тренировать свой ум, как преодолеть эти страдания. So that's why we say Buddhist practice. Поэтому мы должны следовать буддийской практике. And when I say Buddhist practice, it means that we train practicing our mind. Когда я говорю буддийская практика, я имею в виду тренировку ума. Knowing the difference between positive and negative. Умение различать позитивное от негативного. And avoiding the negative emotions. А также пытаться избегать негативных эмоций. And following a positive lifestyle. И следовать позитивной жизни. And the only way that we can do that is using our intelligence. Один единственный путь, как мы можем это делать, это следовать нашему уму, нашему интеллекту. And reading and studying the teachings and the philosophy that Buddha has taught us. А также читать тексты, которым нас учит Будда. Yeah. So therefore, nowadays in the 21st century, there's many developments. В 21 веке, в наше время, произошло очень много разных развитий. Развитие экономик, развитие материальной части, развитие технологий, развитие наук. These are all important things in the 21st century. В 21 веке это все очень важно. But at the same time, if we ask the question, do all these developments solve all the problems of the world? The answer is no. Но в то же самое время, когда мы спрашиваем, все эти развития, они помогают нам легче жить? Ответ нет. We have better science, but at the same time, science also destroys. Наука стала лучше, но в то же самое время наука может разрушать. We have better technology, but at the same time, there's many technology that also destroys. Есть хорошие технологии, но есть также технологии, которые разрушают. That also destroys economically, destroys materially, and destroys us emotionally as well. Разрушает нас не только экономически, технологически, но также и ментально. So therefore, knowing the difference between positive and negative is the only way that we can develop our spirituality. И только зная разницу между позитивным и негативным, мы можем развить свою духовность. So therefore, we want to, the teachings of Buddha that he gave on the Four Noble Truths, or the very foundation of leading a life towards liberation. Сама основа этого учения, 4 благородные истины, она говорит о том, как вести свою жизнь. So when we talk about liberation, that means liberating ourselves from the realms of suffering, liberating ourselves from the samsara, liberating ourselves from the cycle of existence. Поэтому, когда мы говорим освобождение, мы имеем в виду освобождение от реалий, от самсары. So therefore, now there's a method that is called meditation. Есть метод медитации. Meditation is a method that we use to train our mind.
Медитация используется для того, чтобы тренировать свой ум. And nowadays, the term meditation has been modified in so many ways. И в настоящее время сам термин медитация имеет разные значения, And also been polluted in so many ways as well. который также был загрязнен в разных значениях. So the right meditation is recognizing, looking within ourselves. Правильная медитация – это значит заглянуть внутри себя. And like I said, using our intelligence to differentiate between positive and negative. А также использовать наш интеллект, чтобы различать положительное от негативного. And finding the right way and right method to cultivate the positive emotions that we possess. А также находить особые пути, чтобы культивировать в себе положительные эмоции. So that's why in Buddhism we speak about the practice of compassion. Поэтому в буддизме мы говорим о том, как практиковать сострадание. By cultivating compassion is one of the methods that we can overcome the nature of the suffering. Развивая в себе сострадание, мы можем преодолеть страдания. Yeah, to cultivate, overcome. Развивать и преодолевать Overcome the страдания. suffering, overcome sufferings. Yeah? So cultivating compassion is, what does compassion mean? Что значит слово сострадание? Compassion means recognizing others' suffering. Сострадание – это значит сознавать и узнавать, когда другой страдает. And not only recognizing their suffering, but the wish and desire to elevate them from the suffering that they're in. That is called compassion. Не только умение видеть, когда другой страдает, но также иметь желание внутри себя помочь этому человеку. So therefore, there is a difference between sympathy and compassion. Поэтому есть разница между симпатией и состраданием. Sympathy means that you know the person is suffering, Симпатия означает, ты знаешь, что человек страдает, but you don't actually do anything in reality. но на самом деле ты ничего не делаешь. Да? Ну, мне говорит, да, о, жалко. That is called sympathy. Это то, что называется симпатия. Не видит, не знает свои друзья, свой родственник, свои знакомые, они страдают, но когда мы ничего не делаем, да, это называется симпатия. Да? But when you recognize the suffering that they're in and the wish to elevate them from that suffering, that is known as compassion. Но когда вы осознаете, что человек страдает, и вы хотите помочь ему, это называется сострадание. So in Buddhism, we believe in reincarnation, not of just certain individuals, but of all individuals. В буддизме мы верим в перерождение не только одного человека, но любого человека. So why should I be compassionate to other people? Зачем мне сострадать другим людям? Why should I elevate them from their suffering? Зачем мне освобождать их от их страданий? Because we believe in the system of reincarnation, that we recognize that other individuals may have been my mother in past lives or will be in future lives. Therefore, I recognize you as a mother, and therefore I feel compassionate to you to elevate you out of that suffering. Поскольку мы верим в перерождение, человек, который страдает, мог быть нашей матерью в прошлой жизни или будет нашей матерью в будущей жизни. So therefore, I recognize, because based on that fact that you have been my mother, I see you that you are suffering, therefore I want to elevate you out of it. Основываясь на том факте, что это, может быть, была моя мать в прошлой жизни, и она страдает, поэтому я хочу ей помочь. Yeah. So therefore, that's why we should cultivate the compassion and utilize that compassion for all sentient beings.
Поэтому мы должны развивать в себе сострадание и прилагать эти все усилия сострадания к другим людям. regardless of their backgrounds, Независимо от того, какое у них прошлое, regardless of their ethnic groups, and regardless of what their religious background is. независимо от того, какая у них религия или какая раса. So, we talk about harmony. Мы говорим о гармонии. And if we are not able to recognize other people's suffering, then there's no way that we can be in harmony at all. И если мы видим, что человек страдает, и мы не можем ему помочь, значит гармонии нет. But at the same time, to be in harmony with others, we have to be in harmony within ourselves as well. Но чтобы быть в гармонии с другими, сначала нужно быть в гармонии с самим собой. In order to be loving to others, we must love ourselves. Чтобы любить других, нужно сначала любить себя. In order to be compassionate to others, we must be compassionate to ourselves as well. Чтобы быть сострадательным к другим, сначала нужно быть сострадательным к самому себе. So, how do we want to be treated by others? Как мы хотим, чтобы другие к нам относились? And therefore, that is how we should treat others. Это то, как мы относимся к другим людям. Nobody wishes that I want to be hurt. Никто не хочет, чтобы нам делали больно. Nobody wishes that I want to be stabbed. Никто не хочет, чтобы нас убивали. Nobody wishes that I want to be physical or verbally abused. Никто не хочет, чтобы нам угрожали физически или словесно. Nobody wants that. Никто этого не хочет. So therefore, that's how other human beings feel as well. Другие остальные люди чувствуют себя точно так же. So therefore, we should treat all individuals, all living beings, all living creatures the same way that we want to be treated. Поэтому мы должны относиться к другим людям, к всем живым существам так же, как и мы хотим, чтобы относились к нам. And when we do that by utilizing compassion and love and kindness towards others, that's one of the ways that we are eliminating and overcoming the nature of suffering. И когда мы используем сострадание к другим людям, это путь к освобождению от страданий. So, when we speak about enlightenment, Когда мы говорим о просветлении, of course, it is not something that is easily achieved. конечно, этого нелегко достичь. We must dedicate much time and many years, and most of all, a lot of effort to achieve enlightenment. Мы должны посвятить много времени, годы для того, чтобы достичь просветления. So, but nevertheless, to achieve enlightenment in one's lifetime may be difficult. Тем не менее, человеку очень тяжело достичь просветления в одной жизни. But nevertheless, we're able to invest our merit, our collective merit, for a better future life or better happiness in our lives. Но тем не менее мы бы хотели сохранить, собирать все вот эти хорошие качества для того, чтобы это случилось. Если не в этой жизни, то в другой. So therefore, we must see compassion as an investment towards our happiness. Поэтому мы должны видеть страдания как инвестицию в свое собственное счастье. So for example, like me coming here today, Например, я приехала сегодня сюда. I came here with pure intentions, Я приехала сюда с чистыми помыслами, with a good motivation, с хорошей мотивацией. and hopefully towards the end of the day, that it has been beneficial to a certain extent. И я надеюсь, что это принесло пользу в конце дня в какой-то мере. And at the end of the day, if I was able to achieve a certain goal by expanding your knowledge about Buddhism, then I have accumulated merit. И в конце дня, если я помог вам
понять чего-то сегодня по буддийской практике, значит, я уже собрал для себя какие-то хорошие качества. So therefore, if I came here with the bad intentions, Если бы я приехал сюда с плохими намерениями, then at the end of the day, I would have this bad energy from all of you. то в конце дня я бы собрал всю плохую энергию от вас. So none of the individuals in this room would be happy, or neither I would be happy as well. Никто бы не был бы счастлив, в том числе я. So me being here is that I'm not here with the promise to eliminate your suffering. Тем, что я сегодня здесь нахожусь, я не обещаю вам, что я освобожу вас от страданий. Of course, that is something I wish I could do. Конечно, я желаю вам этого. But nevertheless, I am here to share what Buddha has taught us of how to overcome the suffering. Но тем не менее, я хотел бы поделиться с вами о том, как Будда учил нас, как преодолевать страдания. Now, by introducing the Four Noble Truths, will your suffering be eliminated instantly? The answer is no. Представляю вам свою лекцию «Четыре благородные истины». Вопрос, освободитесь ли вы от страданий после этой лекции сразу? Ответ нет. Because without proper practice and without proper effort, it is not possible to overcome that. Без особой практики, без особых намерений этого не произойдет. Buddha has taught about the 6 paramitas. Будда учил нас шести Six парамитам. paramita, or the six methods. Или 6 методов. Number 1 is generosity. Первое – это быть Generosity. щедрым. Generous meaning that generous of your time and generous of your energy. Имеется в виду щедрость вашего времени и щедрость вашей энергии. Number 2 is ethics, Второе – этика. because you must have ethics to lead a proper good life, to lead a proper life. У вас должна быть этика для того, чтобы вести правильную жизнь. Having the right ethics. Вы должны иметь правильную этику. Number 3 is effort, Третье – усилие. because everything that we do, we must put an effort into. Все, что мы делаем, мы должны прилагать к этому усилия. Number 4 is patience, Четвертое – терпение. because without patience, we cannot achieve anything. Без терпения мы ничего не можем достичь. For example, like going to the doctor. To see the doctor, you have to wait in line, you have to be patient. Например, когда вы идете к доктору, вы должны ждать в очереди, быть терпеливым. So in order to, same thing as in order to achieve happiness, we have to be patient as well. В то же время, чтобы быть счастливым, достичь счастья, мы должны быть тоже быть терпеливыми. Number 5 is concentration Пятое – концентрация. or reflecting. Или возможность понимать Thinking process. мыслительный процесс. Oh yeah. And based on these 5, then you accumulate wisdom. И основываясь на этих пяти, вы аккумулируете мудрость. So these 6 methods can be applied to anywhere in your daily lives. Эти 5 методов могут применены в вашей каждодневной жизни. These 6 methods can be applied, used to overcome the nature of the suffering. Эти 6 методов могут вам преодолеть природу страданий. So overcoming suffering is not an easy process. Преодоление страданий нелегкий процесс. It takes time. We must be patient. Это занимает время, мы должны быть We терпеливыми. must put an effort to overcome that. Мы должны приложить усилия. We must have certain principles and a discipline to overcome that. У нас должны быть определенные принципы, а также дисциплина для того, чтобы преодолеть And we страдания. should always use our intelligence to differentiate the positive and negative emotions that we possess. И мы должны использовать свой интеллект для того, чтобы различать положительное от негативного. So therefore, with that, we can achieve wisdom. Таким образом, мы можем достичь мудрости. So that's why the Buddha has taught us
the very foundation of Buddhism is the Four Noble Truths. Поэтому Будда нас учил вот этой основной базовым знанием, это 4 благородные истины. So therefore, so today, a little bit differently, I thought that I would like to introduce or show you how to meditate. Сегодня я бы хотела вам показать, как медитировать. And that is also very important. That is very important. Это очень важно. Because it is very rare that any of you meditate. Я думаю, что это большая редкость, что кто-то из вас медитирует. Правильно, да? Да. Сколько человек есть, которые каждый день медитируют? Максимум 3. Почему мы не медитируем? Потому что желания нет? Или потому что времени нет? Потому что мы не умеем медитировать? Ну, разные причины есть, конечно. So, my request is that for them to meditate, not for hours, but for 5 minutes on a daily basis, on a regular basis. Моя просьба это не медитировать часами, а каждый день хотя бы по 5 минут. And I am definitely sure that this will definitely help you in your daily lives. Я больше чем уверен, что это вам будет помогать в каждодневной жизни. Will help you in many different ways. It will calm your mind. It will bring peace to your mind. It will lower your blood pressure. It will reduce the health risk that you have. There's many reasons to do that. Много причин для того, чтобы медитировать. Это успокоит ваш ум, понизит сердечное давление и много разных других хороших причин. But becoming an expert in meditation is not an easy step. Чтобы стать экспертом в медитации, это не очень легко. It is a process that we must proceed, and it also takes practice as well. Это процесс, которому нужно следовать и который требует особой практики. Number one, the very first step is breathing exercise. Первый шаг – это дыхательные упражнения. Being able to breathe in and out and relaxing yourself. Чтобы вы могли вдыхать, выдыхать и расслаблять себя. Relaxing our mind. Расслаблять свой ум. Now, right now it's a little bit stuffy and hot in here. Сейчас, конечно, здесь душно. We feel very uncomfortable. Всем не очень комфортно. We feel discomfort. Даже, можно сказать, неудобно. We're a little bit sweaty. Спотели. Yeah? Especially me. Especially me, yeah? Особенно я. But would we be able to concentrate and meditate in these conditions? Сможем ли мы медитировать в таких условиях? The answer is yes. Ответ – да. The more I think about how hot it is, the hotter it will get. Чем больше я думаю о том, как здесь жарко, тем больше повышаться будет здесь температура, тем больше будет. But if I'm able to change my attitude Но если я поменяю свое отношение of how cool it can be, и буду думать о том, как может быть здесь прохладно, then automatically I can reduce the heat. тогда автоматически я могу уменьшить температуру. And why? Because it is a mental factor. Почему? Потому что это является ментальным фактором. Because what we see is sometimes our mind is that we make ourselves believe in a certain way. Иногда то, что мы видим, мы заставляем свой ум видеть вещи в определенном свете.
So therefore, we want to try to see everything in a positive way. Поэтому будем пытаться поменять все, чтобы видеть в положительном виде. In this world, there's many different characters. В этом мире много разных характеристик. There are good people, there are compassionate people, loving people, Бывают разные люди, положительные люди, сострадательные люди. but at the same time, there's many cheaters, there's many liars, and there's many murderers. А также есть плохие люди, убийцы, которые обманывают, лгут. But if we look at the murderers, if we look at the negative people in a negative attitude, then the negativism will always remain. Если мы будем видеть только негативные стороны, значит они будут только присутствовать. If we look at them with a positive and a loving, and most of all, a forgiving attitude, Но если мы будем на этих людей смотреть сострадательно и положительно, then it will be a lot easier to deal with such people and such individuals. тогда будет намного легче общаться с такими людьми. Now, for example, like in the last decade or so, Например, в последние 10 лет there has been many violent acts. произошло очень много негативных явлений. Yeah. Such as the war, Война. Война Iraq, Война в Ираке, Война Афганистан, террористический акт, экстремизм, ну, всякие бывает. So, because there's been so many acts, потому как они все произошли, те события. for example, the recent Boston bombings, Например, в Бостоне, взрывы в Бостоне, we are all upset about that. мы все расстроились, It created such fear. все боялись. It created such negative energy within ourselves. И это создало много негативной энергии внутри нас. And it created such negative among society. А также много негативного было в обществе. It created such fear. И все это Yeah. It created such fear. и это событие среди людей вызвало много страха. Yeah. So, we are angry. Мы все очень злые. But who are we angry at, or what are we angry На что at? мы злимся? What help is it going to be if we are angry at the individuals who did that? Чем мы можем помочь, если мы будем злиться на человека, который это сделал? There's nothing that we can do. Мы ничего не можем сделать. So, as a compassionate individuals, can we forgive them? Как сострадательные люди, можете ли вы их простить? Many people say no, Многие скажут нет, it's not possible невозможно, that we can forgive them что мы можем простить их. because of the act that they have done that generated so much suffering. Только из-за того, что они сделали, причинили людям очень много страданий. So, we are not easily able to forgive. Нам нелегко простить. The solution to that, how to be that, how to be forgiving, Решение, как простить, is to be angry not at the individuals, but to be angry because of at the act itself. Решение это злиться не на тех людей, которые это сделали, а на то событие, которое произошло. We should be forgiving to the individuals, but we should not be able to forgive to the actual result of what happened. Нам стоит простить людей, которые это сделали, но мы не можем простить того, что они сделали. So if we look at it with this certain attitude, Если мы посмотрим с этой точки зрения, then we are able to forgive. тогда мы сможем простить. Then we have utilized and cultivated the right compassion that we possess. Тогда мы используем то сострадание, которое у нас есть. Being able to forgive
is not a victory to the opponent or to the other individual. It is a victory to yourself. То, что мы сострадаем этим людям, это победа не для них, это победа для самих нас. So therefore, forgiveness comes from compassion. Таким образом, прощение происходит от сострадания. Forgiveness comes from the loving and kindness energy that we possess. Прощение происходит от той положительной энергии, которая у нас есть. And based on such things like this, based on such acts like this, only then that we would be able to overcome the sufferings that we possess and that we face in our daily lives. И основываясь на таких актах, мы тогда, событиях, тогда мы сможем в себе культивировать сострадание. So therefore, that we should meditate on compassion. Поэтому нам следует медитировать на сострадание. Meditate means contemplating, thinking. Медитировать это значит думать, размышлять. Everything that exists in this world has a cause. Все, что существует в этом мире, имеет причину. And based on that cause, there is always a effect or a result, whether it's positive or negative. Основываясь на этой причине, всегда есть какой-то... There's always a result. Какой-то результат от этого происходит, положительный либо негативный. Based on the cause. Который происходит от причины. For example, this napkin. Например, вот эта салфетка. The result is napkin. Результат – салфетка. The napkin has a cause. У салфетки есть причина. Which is the tree that they produce paper. Например, дерево, из которого сделали бумагу. And the tree has a cause itself. У дерева есть своя причина. Which is the seed. Что, например, семя. So based on that, there's causes and conditions. Основываясь на этом, есть причины и их последствия. Cause and effect. Причины и последствия. So good causes have good effects. У хорошей причины всегда есть хорошие последствия. Bad causes have bad effects. У плохих причин есть плохие последствия. So therefore, that is what we call the law of karma. Поэтому мы так говорим о законе кармы. And nowadays, many people use that term, karma. They say, oh, it's my karma. В сегодняшнее время люди очень много используют это слово, говорят, о, это моя карма. And that's what it means. Karma means cause and effect. И это то, что это значит, причина и последствия. So, our happiness, our future happiness, Наше счастье, наше будущее счастье depends on how we live our lives today. зависит от того, как мы живем сегодня. If we live a ethical and a right, peace, loving, compassionate life today, then our future will be more loving, compassionate, and kind. Если мы сегодня живем сострадательной, положительной, хорошей жизнью, то и будущее у нас тоже будет сострадательным и хорошим, положительным. Because that's how the law of karma works. Это то, как работает закон кармы. The future results will be based on what happens today. Результаты будущего будут зависеть от сегодняшней жизни. Tomorrow is dependent on today. Завтра зависит от сегодняшнего дня. And the future as well. Также будущее. So therefore, that in order to achieve that happiness, we must cultivate compassion. Для того, чтобы достичь этого счастья, мы должны в себе культивировать сострадание. So back to meditation. Возвращаясь к медитации. Look at the image of Buddha himself. Посмотрите на образ Будды, самого Будды. The color of his body, Цвет его тела, the clothes that he's wearing, одежду, которую он носит, the posture of the form. на его осанку, Form. форму. Take a very good close look at this tanga Посмотрите хорошенько на эту танку. and try to catch as many details as possible. И попробуйте проследить как можно больше деталей. Now look away from it. Теперь посмотрите в другую сторону. Look at me. Посмотрите на меня. Now breathe in and out 3 times.
Вздохните и выдохните 3 раза. Relax your mind Расслабьте свой ум. and slowly shut your eyes. И постепенно закрывайте свои глаза. And when you're shutting your eyes, И когда вы закрываете свои глаза, bring up that image of Buddha that you were just looking at. вспомните образ Будды, который вы только что видели. And don't think of anything else except that Buddha. И больше ни о чем не думайте, только о Будде. See how easily you got distracted? Видите, как вы легко отвлекаетесь? So within that 1 minute, how many times did your mind jump? В течение вот этой 1 минуты сколько раз ваш ум перескакивал? How many did you think, when is this going to end? Сколько раз вы подумали, когда это закончится? How many of you thought that, am I the only one closing my eyes? Сколько из вас подумало, я единственный, который закрыл глаза? And how many of you were deeply concentrated on that image that you did not hear me clap? И сколько из вас были сконцентрированы на образе Будды, что вы даже не слышали, что я хлопнул? None of you did. Никто. Buddha did that for 6 years. Будда проделал это 6 лет. He sat in meditation until he achieved enlightenment. Он был в этой медитации, находился в медитации, пока не достиг просветления. Now you may say, well, I'm not a Buddha, Вы можете сказать, я, конечно, не Будда, but if Buddha could do it, then why can't we do it? но если это Будда сделал, почему мы не можем это сделать? That is because we don't have the discipline like he does. Потому что у нас нет такой дисциплины, как у него. We don't have the effort like he does. У нас нет таких усилий, как у него. We were not generous of our time like he has. У нас не было столько времени, как у него. We didn't have the patience like he did. У нас также не было такого терпения, как у него. And we didn't have the power of concentration like he did. И у нас не было силы концентрации, как у него. So, as individuals, can we achieve that? Как люди, можем ли мы достичь этого? Yes, we can. Конечно, мы можем. Because we have the Buddha nature within ourselves. Потому что внутри нас есть природа Будды. What is Buddha nature? Что такое природа Будды? Cultivation of compassion, Культивация сострадания, cultivation of love, культивация любви, cultivation of kindness, культивация доброты, cultivation of forgiveness. культивация прощения. We have all these positive energy and positive thoughts and positive emotions within ourselves У нас у всех внутри есть эти положительные эмоции, that we fail to recognize it and utilize it on a regular basis. но мы не можем их использовать каждодневно. We are very short-tempered Мы очень нетерпеливы, and we are very easily agitated. и мы легко можем разозлиться. But how can we fix that? Как же нам это исправить? Is performing some ritual going to help? No, it's not. Если мы проводим какие-то ритуалы, поможет ли нам это? It takes practice. Это занимает время, практику. It's a thinking process. Это мыслительный процесс. So we all know the term, we all know the mantra, Om Mani Padme Hum. Мы все знаем мантру Om Mani Padme Hum. And we know that we're supposed to recite it. И мы знаем, что мы должны это говорить. But what are the benefits of reciting that? Ну а что будет лучше, если мы будем говорить? Why do we recite it so many times? Почему мы говорим это столько раз? Because it is a process, when we recite that, it is a process of meditation, that we are constantly reminding ourselves of the quality of compassion. Это процесс, в течение которого мы напоминаем себе, что такое сострадание. That when we face
certain issues in our life, that automatically the thought of compassion kicks in automatically. Когда мы сталкиваемся с трудностями в жизни, эта мысль сострадания у нас автоматически появляется в уме. And immediately when we are agitated, if we are used to thinking, oh, I should be more loving, I should be more compassionate, Также, когда мы злимся, мы автоматически думаем, о, мне следует быть более сострадательным. and then we are able to prevent such suffering in life. Тогда мы сможем преодолеть страдания в жизни. So that's why we train our minds Поэтому мы тренируем свой ум, by constantly meditating and contemplating and reminding ourselves of the power of compassion. постоянно медитируя, напоминая себе о силе сострадания. I know many individuals Я знаю очень много людей, who make a very big deal about how many mantras they recited in their lives. которые говорят о том, сколько раз в день они читают мантры. They say, oh, I recited 400,000 mantras. Они говорят, ой, я знаю 400 разных мантр. Or they recite, tens of thousands of mantras every day. Или они повторяют мантры 10 сотен тысяч раз. But some of them are individuals who have the shortest temper. Но некоторые из этих людей очень быстро выходят из себя. So I say, what is the use of reciting all these mantras if you're still short-tempered? И я их спрашиваю, зачем ты читаешь все эти мантры, если ты можешь легко разозлиться? There's no use. Нет, It's a waste of time and waste of energy. нет никакого смысла. Это ты просто тратишь свое время и свои усилия. So that's why during the meditation is that we're overcoming these negative emotions that we possess. Медитируя, мы преодолеваем вот эти негативные эмоции, которые у нас есть. And cultivate compassion. Также культивируем сострадание. We are born with that by nature. Мы родились с этим по своей природе. So therefore that we are, as a Buddhist, cultivating compassion is how we overcome the sufferings that we face on our daily lives. Развивая себя как буддист, мы поможем себе в каждодневной жизни, как преодолеть страдания. So, some of you maybe had a very good week. Может быть, у некоторых из вас это была хорошая неделя, No major issues. без особых проблем. But some of you have faced some challenges this week. Но у некоторых из вас это была тяжелая неделя, были трудности. Some of you maybe became very angry. Может быть, некоторые из вас злились очень много, Some of you became very agitated. теряли свое терпение. And they all have a reason. They all have a cause. И для этого была причина. It didn't suddenly just happen that you wake up and say, okay, I'm having a bad day. Такого не было, что вы утром проснулись и говорите, о, у меня сегодня будет плохой день. There's always a cause to it. Для этого всегда есть причина. So I want you to think about a bad day you had, or argument you had, or something negative. Я хочу, чтобы вы подумали о том, что у вас, о том, если у вас была какая-то ссора или что-то негативное произошло, And concentrate on that. и сконцентрируйтесь на этом. And again, I want you to close your eyes Еще раз закройте глаза and think about that. и подумайте об Think этом. about that particular moment. Подумайте об этом моменте. Go ahead, close your eyes. Закройте глаза. How did you feel that particular moment? Что вы чувствуете об этом моменте? What caused you to feel that way? Почему вы так себя чувствовали?
And what was the result of that? И что стало результатом этого? Was the result positive or negative? Как все разрешилось, позитивно или негативно? And if it was positive, what caused it to be positive? Если все разрешилось положительно, каким образом все разрешилось? And was that a good feeling, or was it a positive feeling, or a negative feeling? У вас это вызвало какие-то хорошие чувства, позитивные чувства или негативные чувства? If it was a negative feeling, then do you want that to happen in the future? Если у вас это вызвало негативные эмоции, хотите ли вы, чтобы это произошло в будущем? If not, how do you prevent that from happening again? Если нет, как вы будете бороться с этим в будущем? And are you sure, or are you confident that you can prevent for that negative to happen again or not? И уверены ли вы, что в будущем вы можете преодолеть это негативное от того, чтобы оно случилось опять? And if you are confident, what percentage of confidence do you have that it won't happen again? Если вы уверены, на сколько процентов вы уверены, что этого больше не случится? So, that is the method of meditation. Так вот это является одним из методов медитации. And do this every day for 5 minutes. Вы можете проделать это каждый день по 5 минут. Of course, it takes time to get used to, Конечно, займет время, чтобы вы к этому привыкли. and we can allocate 5 minutes of our life to do something positive and to create positive energy that we possess. И, конечно, каждый день каждый из нас может найти 5 минут для того, чтобы развивать все положительные эмоции. So these are just very basic introductions. Это очень простое введение в медитацию. But in the future, as we meet more frequently, we will get a little bit more intensive and more advanced. Но чем больше мы будем встречаться, тем больше мы будем учиться более сложным техникам. So therefore, I'm going to end here today. На сегодня мы закончим. And again, it was very nice to see all of you here today. Еще раз было очень приятно вас видеть сегодня здесь. And hopefully we'll get a chance to meet again more frequently in the future. Я надеюсь, что мы будем встречаться более чаще. सचार चर पर